Dear student, welcome back my channel. In this class, I am going to explain VBT theory or valence bond theory. Last video la explain பண்ணிருந்தேன். Today also I am going to explain VBT theory. VBT theory பொறுத்த மட்டுக்கும் கம்பல்சரியா போர்டு எக்ஸாம்ல ஒரு 5 மார்க் ஆர் 3 மார்க் கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஒரு காம்பவுண்ட் கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுப்பாங்க, கொடுத்து அந்த காம்ப்ளெக்ஸோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், ஹைபிரிடைசேஷன், ஜாமெட்ரி, மேக்னெட்டிக் நேச்சர், அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான், அவுட்டர் ஸ்பியர் ஆர் இன்னர் ஸ்பின், அவுட்டர் ஸ்பியர் ஆர் இன்னர் ஸ்பியர், இன்னர் ஸ்பியர், அது ஹை ஸ்பின் ஆர் லோ ஸ்பின், இதை கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. தெரிகிறதுக்கு மெட்டல் ஆட்டத்தோட அட்டாமிக் நம்பர் கம்பல்சரியா தெரியணும். ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் திங்ஸ். செகண்ட், லிகாண்டோட நேச்சர் தெரியணும். இப்போ லிகாண்ட் நேச்சர் 2 டைப் லிகாண்டோட நேச்சர் இருக்கும். ஒன்று வந்து ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகாண்ட், செகண்ட் ஒன் வீக் ஃபீல்ட் லிகாண்ட். ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகாண்ட்ஸ்ல எக்ஸாம்பிள் cyanide, carbonate, then En. These are strong field ligand. Strong field ligands. Then weak field ligands, Br, Cl, NH3, C2. NH3, it is behave as a strong field and weak field. So H2O, then oxalate C2O4. These are weak field ligands. Weak field ligands. Ammonia is the exceptional case. Ammonia in cobalt 3+ act as a strong field ligand. Strong field ligand. Then NH3 is in the nickel 2+, then Fe2+, then Mn2+. Mn2+. Here and all ammonia act as a weak field ligands. இந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கம்பல்சரியா தெரியணும். ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகாண்ட் அண்ட் வீக் ஃபீல்ட் லிகாண்ட்ஸ். ஐ ஹோப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். தென் ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் ஒன் பை ஒன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் MnCN 6,4-. ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிக்கும் போது Cn உடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் -1. So 6 Cns are there. So 6 into -1, -6. Mn is taken in the x plus -6 in the whole bracket la the top line இருக்கும், ஒரு சார்ஜ் இருக்கும். இந்த சார்ஜை ஈக்குவல் ரைட் சைடில் எடுக்கணும். ஸோ -4. So x equal to 6 minus 4 is equal to 2 is the oxidation number. So oxidation number of the MnCN 6,4 minus answer is 2 is the oxidation number. Then second one, hybridization. Hybridization கண்டுபிடிக்கும் போது M உடைய atomic number 25. So it arranged argon 3d5 4s2. So this is the 2+. So Mn2+. Mn2+ means the last 2 electron, it will be last. So இந்த 2 எலக்ட்ரானும் வெளியே போயிருக்கும். 2 எலக்ட்ரானுமே லாஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். So this is a d orbital. You have 5 electrons. 1, 2, 3, 4, 5. நமக்கு தெரியும் central metal atom, it will be create the vacant orbital. The next of the vacant orbital, s orbital and p orbital. S orbital and p orbital. Now cyanide is a strong field ligand. Strong field ligand உடைய tendency unpaired electron pair electron convert பண்ணும். So unpaired electron pair electron convert ஆகும்போது this electron arrangement pair electron change ஆகும்.
So this is the last electron, then next electron. So here also 2 electron, then 1 unpaired electron. Then the cyanide is an electron donor. Electron donor vacant orbital enter ஆகும். Vacant orbital enter ஆகும். So 6 cyanides are there. ஒவ்வொரு cyanide one lone pair electron, ஒரு pair electron donate பண்ணும். So 6 cyanide is there. 1, 2, 3, 4, 5, 6. அப்ப 6 lone pair electron ஷேர் பண்ணும் empty orbital. empty orbital ஷேர் பண்ணும்போது இது வந்து ஒரு hybridization ஃபார்ம் பண்ணும். இது வந்து d orbital, s orbital, p orbital. இந்த d orbitalல 2 degenerate orbitalல bond form பண்ணி hybridization நடந்திருக்குது. then s ல 1, p ல 3. so this hybridization is called the hybridization D2sp3 hybridization. D2sp3 hybridization. Then geometry you will check the coordination number. If the coordination number 6 means that is the octahedral geometry. That is called octahedral geometry. Then the magnetic nature paired electron இருக்குதா unpaired electron இருக்குதான்னு பார்க்கணும். ஸோ இங்க வந்து ஒரு unpaired electron இருக்குது. ஸோ unpaired electron present ஆயிருந்துன்னா that is paramagnetic. That is called paramagnetic. Then only one unpaired electron, outer sphere or inner sphere. Outer sphere inner sphere D length electronic the octahedral complex two type of hybridization. D2sp3 hybridization and sp3d2 hybridization. D length start panna inner sphere. D length start panna inner sphere, that is low spin. Then S length start ana outer sphere high spin. So in this case MnCn6 this coordination complex D length start ஆயிருக்குது. So this is the inner spin. The inner spin also called the low spin. I hope you can understand. Then the next I will explain one more compound, FeCN6. First oxidation number Fe கண்டுபிடிக்க போறோம். So Fe it will be take the X plus oxidation number of cyanide -1. So 6 cyanide, so -6 equal to -3. So X equal to 6 minus 3. So oxidation number is the +3. Oxidation number is +3. Then the hybridization iron atomic number 6. Iron atomic number 26. So this is the argon 3d 4s2 3d 6. This is the electronic configuration of the iron. So iron oxidation number +3. So +3 means Fe +3. Fe +3 means it will be lost the 3 electron. 3 electron lost பண்ணிருக்குது. So 2 electron from s orbital, 1 electron from the d orbital. So total d orbital இப்போ 5 electron இருக்கும். So 5 electron இருந்துச்சுன்னா d orbital 5 electrons. 1, 2, 3, 4, 5. Then Fe iron it will be create the vacant orbital, then s orbital and p orbital. Now after entering the ligand we have to check பண்ணனும் ligand tendency strong field ligand னா எலக்ட்ரானை பேர் பண்ணும். அப்ப எலக்ட்ரானை பேர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ரெண்டு எலக்ட்ரான் பேர் ஆகும். so after the pairing effect இந்த மாதிரி கிடைக்கும் 1, 2. then இங்க cyanide வந்து அப்ரோச் பண்ணுது. so cyanide வரும்போது 6 cyanide here come.
So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now the hybridization, it will be established. Hybridization form iron. So hybridization, this is a d orbital, s orbital, p orbital. So d2 sp3 hybridization. D2 sp3 hybridization. Then geometry, coordination number 6. So octahedral geometry. Octahedral geometry. Then the magnetic nature, unpaired electron. ஒரு unpaired electron இருக்குது. So magnetic nature is the paramagnetic. Magnetic nature, paramagnetic nature. Then unpaired electron only one. இதுவும் outer sphere inner sphere ஆன்னு கேட்டா D ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. So it is the inner sphere low spin. Inner sphere low spin. The next one, next compound, nickel NH3 6 time 2 plus. First this also, we find out the oxidation number. The nickel we will take X. Nickel take X. Then NH3 neutral molecule. So oxidation number 0. So 6 into 0, 0 equal to plus 2. So oxidation number X equal to plus 2. Then nickel atomic number 28. So 28 means electronic configuration argon 3d 4s. 4s2, here come 8 electrons. 8 electrons. Now the plus 2 oxidation state. So nickel plus 2 oxidation state. So the 2 electron it will be lost by the nickel 2 plus ion. So the d orbital has 8 electrons. D orbital has 8 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrons. Now you see ammonia, when it's in the nickel 2 plus, it acts as weak ligand. So weak ligand tendency, it does not pair up the electron. In the electron pair convert பண்ணாது. So pair convert பண்ணலனா the nickel it will be create the vacant orbital. Nickel will create the vacant orbital. So 6 ammonia is here. The 6 ammonia 1, 2, 3, 4, 5, 6. That means ammonia it will be donate the lone pair of electron. Now the hybridization it will be attained. This started from, this is a d orbital, s orbital, p orbital, again d orbital. So this hybridization is sp3 d2 hybridization. So hybridization started from the s orbital. So when it is the start from the s orbital, it will be called the outer sphere or high spin complex. Then magnetic nature, here is the 2 unpaired electron is here. So 2 unpaired electron here. So it is the paramagnetic nature. Paramagnetic in nature. Then the unpaired electron 2. Then outer sphere or high spin complex. Then one more example I will explain. One more example, nickel tetrachloride, 4 chlorido, nickel 2 minus. First you find out the oxidation number. You take the nickel X, chlorine minus 1 oxidation state, 4 chlorine is there. So
4 chloride ion. So 4 into minus 1, minus 4 equal to 2 minus 2. Now x equal to 4 minus 2 is equal to 2. Now nickel oxidation number 2 plus. So the nickel atom, the electronic configuration argon 3d4s2 8. So nickel 2 plus, the 2 electron it will be lost. So the d orbital 8 electron is here. 8 electron. Then it will be create the vacant orbital, s orbital, p orbital, and d orbital. Now you see 8 electron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now chloride ion also weak field ligand. So weak field ligand do not make the electron pair. So the chlorine, 4 chlorine, so 1, 2, 3, 4 chlorine. This is the sp3 hybridization. sp3 hybridization. In magnetic nature, the 2 electrons are unpaired electrons, so paramagnetic. So paramagnetic. Then when you discuss the sp3 hybridization, R means 4 geometry 4. இதில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க மாட்டோம்னா outer spin or inner spin பார்க்க மாட்டோம். Then outer sphere inner sphere பார்க்கிறது கிடையாது. The 4 வந்து geometry square planar or tetrahedral. But இங்க வந்து sp3 hybridization னா tetrahedral geometry. Tetrahedral geometry. Suppose இதுல வந்து எப்படி வரும்னா dsp2 hybridization. dsp2 hybridization means that is the square planar geometry. I hope you can understand. Then one more example, you have to practice it. This is the oxalate. Ligand is the oxalate. Otherwise I am going to explain one more thing. Listen, cobalt. So cobalt oxidation number, first you find out the oxidation number. Cobalt you consider that the x. Then the oxidation number -2. 3 oxalate is there. So 3 into -2 is equal to -3. So 3 into -2 -6 is equal to -3. So x equal to 6 minus 3, so 3. So 3 is the oxidation number. Then hybridization, we are going to find out the hybridization. Cobalt atomic number 27. So argon 3d 4s 4s2 and 3d 7. So here is the oxidation number +3. So from here 2 electron, then from here 1 electron. It will be lost. So here come 3d cobalt 3 plus electrons 24. So here comes 6. Now this is the electrons d orbital 1, 2, 3, 4, 5 and 6 electrons. Then it will be create the vacant orbital, the p orbital, then d orbital. Now you see one oxalate, it will donate the 2 lone pair electron. The oxalate also weak field ligand. So oxalate do not pair up the electrons.
ஸோ ஒரு ஆக்சலேட் வந்து 4 எலக்ட்ரானை கொடுக்கும். ஸோ 4, அதாவது கோஆர்டினேட்ஸ் நம்பர் 3 இருந்துச்சுன்னா 6. திஸ் இஸ் த பைடென்டேட் லிகாண்ட். திஸ் இஸ் த பைடென்டேட் லிகாண்ட். ஒரு ஆக்சலேட்ட இந்த மாதிரி இருக்கும், COO மைனஸ் COO மைனஸ். இந்த ரெண்டு ஆக்சிஜனுமே எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணும். ஸோ ஒரு ஆக்சலேட் 2 lone pair electrons டொனேட் பண்ணும். ஸோ 3 ஆக்சலேட் has a 6 pair electron டொனேட் பண்ணும். ஸோ 1 2 3 4 5 6. Oxalate is a weak field ligand. So this hybridization sp3 d2 hybridization. So sp3 d2 hybridization, the magnetic nature, the 4 unpaired electrons are there. So unpaired electron, so this is also paramagnetic nature. Paramagnetic nature, 4 unpaired electron. This hybridization starts from the s orbital. So it is the outer sphere high or high spin. Thank you students. I hope you can understand. இது படிச்சீங்கன்னா கம்பல்சரியா 3 or 5 மார்க் கிடைக்கும். இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல இருந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நீங்களும் ஃபர்தரா எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். கண்டினியூஸா வாட்ச் பண்ணுங்க, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.